Olwaleero ndoza tukatandikeko. Dear women in marriage. Eno bbaluwa ekolenga obujulizi eri abakyala mwenna abali mu bufumbo. I wish to share my story as a testimony to all of you walking through this scared journey called marriage. Njagala egendi eri abakyala abali mu lugendo luno olutiisa oluyitibwa obufumbo. Obufumbo butiisa. My name is Sophia. I am 39 years old, a divorcee after 13 years of marriage, and a mother of 3 beautiful children, 2 boys and 1 girl. Amanya Sophia myaka 39 yava mu bufumbo lwa myaka 13 omwe yajja abaana basatu. Okay. I got married when I was 23 years old. At that time, I was young, inexperienced, and too naive to fully understand what marriage truly meant. Yafumbirwa wa myaka 23 ekyamazima yali muto nga tategeera bulungi kitegeeza ki okubeera omufumbo. My husband was a good man and caring, home-loving and responsible. Yet in my youthful ignorance, I mistook my desire for freedom as strength, not realizing that marriage itself requires maturity, patience and understanding. Omusajja wange yali alabirira ayagala okubeera ewaka kale nga ye musajja atuukiridde. Mu buto bwange okwagala okuva ewaka okufuna eddembe eryo ekyo nno kyambuzaabuza ne simanya ddala bituufu ki ebitegeeza obufumbo era kyeki. By the age of 31, I already had 3 children. Life became a routine of motherhood and house management to caring for my husband, attending to children and ensuring everything ran smoothly. Obulamu bwe naweleza emyaka 31 obulamu bwali butandise ofuuka ekikwate bulabirira bwana kufa ku musajja wo ebikwataganako bitunga obulamu bwetooloolera awo. 2 of my children were already in school and the youngest was under the care of a nanny. I finally had some freedom to move around, go shopping and do things on my own. Mu kaseera abaana bange babiri baali bali mu ssomero already ate ng'omu already yali afunye omukozi kakati nenfunamu ku kalembereza nga nsobola okutambulamuko ne ngenda wenjagala. Then one ordinary evening, while shopping, something happened that changed my entire life. As I reached for an item, I felt a gentle touch from behind. Akawungeeza akamu nali ngenze kubaako byengula ne wabaawo ekyakyusa obulamu bwange bwonna. Mba nina byenkola ngenda okuwulira engalo ezinkwatako eŋŋonvu. Turning back, I saw a man smiling warmly at me. He greeted me politely and we exchanged a few words. Okukyuka nga ye musajja alina smile eryemalayo yambuuzaako mu ngeri enseeneekerevu. He was charming, well-spoken and carried himself with confidence. Yali asanyusa ng'ebiteeya erya ntama ate nga musajja ddala gubayita embaggu. When I was done with shopping, he insisted on paying my bill and walked me to the car. I felt seen, admired and appreciated. Bwe namala okugula ebintu yalemera kansasulire ate bwe yamaliriza n'amperekerako paka mu mmotoka. Ekyo nno kyampuliriza ng'omuntu ayagaddwa era eyeegombebwa ate asiimiddwa. Later that evening, I couldn't stop thinking about him. His kindness reminded me of what my marriage had been missing, or at least what I thought it was missing. Oluvannyuma lw'okwawukana sibalimbwa lunaku lwonna nalumala ndowooza ku musajja oyo. Bye yali ankozeeko byandeetera okujjukira ebyo bye nali sifuna oba bye nali meesinga mu bufumbo bwange. 2 days later, he texted me, asking if we could meet for a coffee. I agreed. We talked for hours. He was attentive, understanding, and seemed to say everything a lonely woman longs to hear. Bwe waayitawo ennaku yankubira n'ansaba musisinkane
ekyamazima namulaba nga ye musajja ampa obudde, ye musajja ampuliriza, ekyamazima namwagala. By the end of our conversation, he suggested we go somewhere private to continue talking. I didn't hesitate. We booked a room, and that evening everything changed. Oluvannyuma lw'akaseera yansaba tugenda awantu awaseeneekerevu twongere okwogera, ekyamazima saagaana. Twagenda twafuna we twalaga era akawungeezi ako yali entandikwa y'enkyukakyuka y'obulamu bwange bwonna. The intimacy we shared made me feel alive again. But what I didn't realize was that moment of pleasure would cost me everything I had built for years. Akaseera ke twafuna ak'omukwano kakyusa buli kimu, tekandeetera kumanya nti osanga byonna bye nali nkoleredde emyaka 13 eno yali entandikwa y'okubifiirwa. When I went back home, I started comparing him to my husband. His words, his touch, even his presence. Suddenly, my husband felt boring. Bwe naddayo ewaka natandika okujjukira omwami oli byakoze n'embigeraageranyaako ne luuko wange byakola ng'ekyamazima tebikwataganira ddala. Era waayitawo akaseera nagenda okutandika okuwulira nga omusajja wange abowa. He felt weak and full feeling. I began to avoid him and withheld intimacy, believing that the man I had met was what I truly needed. Mu kaseera ako natandika n'okumwewala mu kisenge kubanga nga mpulira taŋŋwana talina kyagwanira. Our affair continued until the man I was seeing asked me to leave my husband so that we could start a new life together. Omukwano gwaffe gweyongera paka omukulu bwe yansaba nti ewe omusajja lwaki tovaayo nojja n'otandika okubeera nange. Blinded by emotions and lust, I caused fights at home and finally walked out of my marriage, believing I was walking into happiness. Ng'amaaso gange gazibiddwa okwaka ogutali mukwano n'ekyo kye nali mpulira mu kaseera ako neerwanyalwanya ewaka okukakkana nga nfulumya obufumbo. Today marks 3 years since I left my home, but I can tell you this from the bottom of my heart, there is nothing special about here to celebrate. Kati giweze emyaka 3 bukyanga nfuluma mu bufumbo bwange nenjala okutegeeza nabanke mandaba sirina kyenye nnubiriza mu bufumbo bwe nayingira obupya. The man I left my husband for turned out to be nothing close to the man I abandoned. Omusajja gwe nagenda njayanire yali asinga omusukkulumu ng'era asinga omusajja gwe nali naye nakizuula nti ate yali kiyenje nnyo ku musajja gwe naleka mu mafumbo obukadde. After just 3 months of living together, he began coming home late, avoiding me and entertaining other women. Myezi 3 nga twakayingira obufumbo obupya yatandika okujja leeti nga takyafaayo saako n'okubanga kati abuuka n'abakazi abalala. He even started reminding me that I had children with other men. The same person who once made me feel wanted began to make me feel worthless. Yatandika n'okunzijukiza nga bwe nali nazaaledde abaana na musajja omulala. Omusajja oyo yanzija mu maka amakadde nga mpulira yasinga okunjagala. Yatandika okumpuliza nti yasinga obutanneetaaga era sirina mugaso. This is last. So olunaku olwaleero what are we talking about? Tuli mu kwogera ku ssanyu ery'akaseera obuseera lye tulowooza nti nno lye ssanyu lye tubadde tumeesinga si ku bakazi bokka naye n'abasajja. Essanyu lye twefuula nti laavu lye tulowooza nti guno kati mukwano olw'ebbugumu eryo lye libalize nalyo. Ofuna omuntu n'akukwana oba n'omukwana n'akubeerera mulungi n'akwagala byonna n'ogaba bulijjo ono ye muntu gwe nneetaaga. Obulamu bwange bubadde nga sitaaka ng'ono tannajja. Wakati we waggulu ng'atandika akugamba nti no bwe nagendera mu bufumbo nali mwana muto nga simanyi kiki kye nali nnyingiramu. Obufumbo is an institution obwetaaga okuyingiramu ng'otegedde nti nno obufumbo bwe buyingirwamu omu ku mmwe asobola okugayaala.
oba otegeera bulungi kyokka ate era ayinza okugayala olw'obuvunaanyizibwa bw'aba alina gy'okola ki gy'oli naawe kati no kankigambe okimanyi nti nno teri musajja wa bbali alibeera below husband in performance naawe gye bali oliwo okutomera kizibu omusajja w'ebbali okubeera biro lwaki mu bigambo bannaye nze n'omusajja yekyamuntamya bannange kakati nga nze nootinga ayagala genako ne mu YPA nga mpandiika ontegeera bulungi kakati omubbira ebibuuzo nobeera n'omusajja atali kuwaayo wadde n'akalabo kale newe kaba kamuli kitegeeza bw'omulimbalimba n'obumuli aba akola kyenva nkugambye nti kizibu nnyo omusiguze okubeera biro n'omwami wo kubanga omubbira ebiki ku bigezo kakati olunaku kati kidda ne tukiza ku sayidi y'abasajja olumu tulowooza nti women complain a lot bambi olumu abagezaako kubabbira biki ku bigezo osobole naawe okwetereeza naye gwe n'ontwala ng'omuntu atasiima gwe n'olowooza nti takola ki tasiima kati awo problemu weeva nti naye abakyala yesu kituufu olwo abamu abasirika naye abamu bababbira naye bakuba bo bababbira in the name of complaining bakazi bannange kakati Christmas oli ye bamugulidde engoye gwe tolina kyewangulidde kitegeeza buli omu alina engeri y'enjawulo gy'asobola okuyisaawo kyayagala okuyisaawo weetereze so tumaliriza tutya obufumbo is an institution eri gavumenti ate talinamu muntu agamba nti nze ndi mukugu kati mu gavumenti buli omu yamanye engeri gy'alemezaamu ki gavumenti ye kyova lalo gavumenti emanya nti nze omukulembeze w'eggwanga lyaffe ono tasulirawo n'amutega omuwala at least aleme kwebaka ne gwatakola ki nga yategeera nti gavumenti yange natomera njirinamu abaana bataano njitaddemu obudde bwange naye yeeyo kakati n'agamba njibeezezzaawo ntya nze kambabuleko akantu mamange ke yaŋŋamba abakadde ab'emyaka egya wakatititi n'abato abayingira obuyingiza ebifumbo byonna ebizibu bye tukaba byebimu tegedde akantu ako byebyo